Assalamu alaikum yan uwana, barkanmu da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo namu, sannan kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka wadda muke kawo muku bidiyoyi masu matukar amfani akan abubuwan da suka shafi matsalolinmu na waya, network, internet da ma sauransu. To yau dai ga mu dai mun kawo muku wannan bidiyo mai matukar amfani wanda yake za mu yi bayani akan wani application wanda zai taimaka mana a cikin wayarmu da kuma gabatar da al'amuranmu na yau da kullum. Yawanci muna siyan wayoyi, maybe mutum ya zo ya siyo wayan shi wanda ya kasance yana da 1 GB RAM ko 2 GB RAM ko 3 GB RAM ko 4 GB RAM har zuwa 6 GB RAM. To za ka ga ka zo ka sai wayanka mai 1 GB RAM ko 2 GB RAM, ka ɗauki application guda 10, 15, 20 ka sa wa wayanka, sai ga wayanka ya kama slow, baya gabatar maka da ayyukanka yadda ya kamata, ka ga tana tsayawa. To ba komai bane yake kawo wannan sai ƙanƙantar RAM ɗin da yake wayanka. To yau dai ga wani application wanda zai baka dama ka ajiye applications wanda suka ma ninka yawan girman RAM ɗinka. Kamar yanzu idan za ku yi duba zuwa ga RAM ɗin wannan waya wanda yake a nan, za ku ga 3 GB RAM ne, amma kuma yanzu ina da RAM space available ne ya kai 2.1 gig wanda nake da shi space, kaga almost 2057 MB ina da shi space out of 3 gig. Kaga kenan abinda aka taba a cikin RAM ina bai fi 943 ba. To kun ga ko kun san cewar kuma a cikin wannan wayar akwai application sun haura 100? Bari ku ga, ku kai kallon ku zuwa ga saman nan karkashin inda aka rubuta freezer, za ku ga an saka 105 applications kuma ga su a cikin wayana, kuma kowanne zan yi amfani da shi a lokacin da na ga dama. Zan shiga duk application ɗin da yake so na buɗe shi a lokacin da an ga dama, kuma zai buɗe mini aiki na. Kamar gashi na wannan application kuma ya buɗe, zan yi aikin duk da na ga dama. Haka ma duk sauran application ɗin idan ina son na amfani da su zan yi amfani da su, amma kuma suna cikin wayan. Kuma nauyin application ɗin gaba ɗayansu ya kai 3.36 gig, kuma gaba ɗayan RAM ɗin waya 3 gig ne, amma kuma kalli waya na zai sauri, zai gabatar da duk wani abubuwan da nake buƙatar ya mini cikin gaggawa. To shi wannan duk ya samu asalin ta taimakon wannan application. Shi dai wannan application zan ajiye muku link nashi a description, sai ka yi amfani da shi wajen ɗauko wannan application domin kai ma ka samu wannan garaɓasa ka kuma taimaka wayanka daga yin slow da ɗaukar zafi. Sannan da Allah, wayanda suke wannan shine lokacin su na farko a zuwa wannan channel namu, da Allah daure sai mana subscribing, sannan kuma a daure a yi mana liking da kuma sharing na videos ɗinmu, wanda hakan shi zai ba mu dama mu samu ƙwarin gwiwar kawo muku bidiyoyi a kowane lokaci. Kuma idan kai mana subscribing, hakan ne zai baka dama ka dinga samun bidiyoyin mu a duk lokacin da muka ɗora. To yanzu dai kai duban ku zuwa ga wannan application, ba kowane application bane face Phone Master. Phone Master na nan a cikin Play Store, idan ka rubuta Phone Master kai search nashi, ko kuma kai amfani da link ɗin da zamu ajiye a description wanda zai fi maka sauki wajen ɗauko wannan application. Kawai da zarar ka shiga cikin wannan application na Phone Master, zai kawo ka zuwa ga wannan fuskar ne. To yana buɗe maka, in ya kawo ka wannan, za ku ga a cikin application akwai features da yawa. To amma dai yanzu za mu ɗauki features guda biyu ne kawai mai magana a kansu. Features na farko shine yadda za ka ajiye application sama da guda 100 a cikin wayanka, shine freezer. Freezer wani kimiyya ne da aka sa a cikin waya wanda zai adana maka wani application, kamar preservation techniques ne, kamar yadda za ka ajiye kifi a cikin fridge ka ajiye shi ba tare da lalace bai kwanaki, to haka ma shi ma freezer za ka iya ajiye application a cikin wayanka ya ɗauki dogon lokaci kuma baka yi amfani da shi ba. To idan ka shiga cikin freezer zai kawo ka nan, ga kuma alama nan ta add. Kawai da ka danna alamar add, za ka ga gaba ɗaya application ɗin wayanka a nan. Kawai za ka zo kawai kai tikin ɗin duk application da kake so kai freezer, wanda da ka danna za ka ga kawai ya shiga. To shi amfanin freezer kenan. Kuma duk application da kai freezer za ka yi amfani da shi a lokacin da ga dama, kuma za ka yi on freeze ɗin shi a lokacin da ga dama. Kawai dai shine wannan application ɗin zai baka dama, kuma zai ba wayanka dama ta dinga amfani cikin sauri ba tare da tana slow ba, ta hanyar ka loda mata application da suka fi karfinta. Abu na biyu da zan yi magana shine X-Hide. X-Hide wani guri ne da za ka dinga amfani da shi wajen ajiye sirrikanka, kamar na hotuna, bidiyo da kuma waƙoƙi wanda baka so ka rabu da su. Shine nan, shi nan da ka shiga ciki, farkon amfaninka da shi za ka shiga, kuma shi password ne guda 6. Password guda 6 kuma suna farawa ne da hash guda 2, sannan sai password da biyu baya, kamar a misali hash 1590. Gashi ya bude. To kai ma za ka yi danna hash 1234 hash duk ma irin password da kake so ya kasa. Nan shine gurin ɗauko pictures, za ka shiga nan sai ka danna alamar tara wannan plus ga nan add pictures,
zaka yi ka ɗauko duk hoton da kake so ka yi amfani da su. Sannan haka ma kuma in bidiyos ne, ga gurin bidiyo za ka ɗauko bidiyoyi, haka ma kuma waƙoƙi ne ko kuma rikodin za ka yi amfani da wannan gu ka yi ɗauko shi. To a takaice dai wannan shine darasinmu da za mu gabatar a yau akan wannan application mai suna Phone Master. Da Allah ga wayanda ba su yi mana subscribing a wannan channel namu ba, su daure su yi mana, sannan da Allah ka danna mana alamar like ka kuma yi mana sharing na wannan bidiyo domin kowa ya samu wannan basira da kuma garaɓasa.